আজ থাইল্যান্ডে ভ্রমণকারীদের জন্য অনেক বড় একটা সুখবর আছে। জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে আর থাই পাস লাগতেছে না, লাগবে না ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সও। এর মানে হলো থাইল্যান্ডে যাবার ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু খরচ বেঁচে যাবে। The CCSA this morning agreed to discontinue or lift Thailand pass registration for all travelers, both Thais and foreigners. আসুন এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত জেনে নেই। বন্ধুরা, যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আশা করছি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। যাদের 2 ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া আছে অথবা জে এর ক্ষেত্রে একটা ডোজ নেওয়া থাকলেই হবে, তাদের জন্য জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে আর দেখা যাচ্ছে যে থাই পাস এবং ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স লাগতেছে না। আর যাদের ভ্যাকসিন নেওয়া নেই তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে একটা আরটিপিসিআর টেস্ট করে কোভিড নেগেটিভ যে সার্টিফিকেট সেটা নিয়ে আপনাদেরকে ট্রাভেল করতে হবে। যখন আপনি থাইল্যান্ডে পৌঁছাবেন তখন আপনাকে ওই সার্টিফিকেটটা, নেগেটিভ সার্টিফিকেটটা আপনাকে ওখানে শো করতে হবে। আর একটা বিষয় একটু বলে রাখি যে আপনার এটা কিন্তু এখনও অফিসিয়ালি থাই রয়্যাল গেজেটে পোস্ট করা হয়নি। যখন থাই রয়্যাল গেজেটে পোস্ট করা হবে তখন কিন্তু এটা রুলস হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটাকে নিয়ে কিন্তু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে, হ্যাঁ, থাইল্যান্ড থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে। তো এটা সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা আসা মানেই এটা আসলে কিন্তু মানে অনেকটাই নিশ্চিত যে এটা কিন্তু আপনার ওই জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে কার্যকর হচ্ছে এবং এটা রয়্যাল গেজেটেও যে কোনো মুহূর্তে চলে আসবে। এমন অনেকেই আছেন যারা হয়তোবা জুলাইয়ের 1 তারিখেই ট্রাভেল করতেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন? আমার মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই থাই পাসটা করে নেওয়াটাই ভালো। কারণ জুলাইয়ের 1 তারিখে একটু রিস্কি হয়ে যাবে আসলে জিনিসটা। কারণ জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে রুলসটা কার্যকর হচ্ছে। সো আপনি জুলাইয়ের 1 তারিখেই ভ্রমণ করতেছেন। সুতরাং আপনার কোনো প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। তো সেই কারণে যারা জুলাইয়ের 1 তারিখে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে থাই পাসটা করে যাওয়াটাই ভালো। এছাড়া মাস্ক পরার যে নিয়মকানুন সেটাও কিন্তু অনেকটা শিথিল করা হয়েছে। আপনি যখন ঘরে আছেন বা বাইরে আছেন তখন আপনার ওইভাবে মাস্ক পরাটা এখন আর ম্যান্ডেটরি নাই। আপনি দেখা যাচ্ছে যে অপশনাল আর কি। আপনি চাইলে পরতে পারেন, আর যদি পরতে না চান তাহলে অসুবিধা নাই। তো এই ছিল আজকে থাইল্যান্ডে যারা ভ্রমণ করতে আগ্রহী তাদের জন্য লেটেস্ট নিউজ। বন্ধুরা, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং আপনাদের যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্যমতো আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার। তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। তো এই নিউজটা নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে যে অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে সেটার ভিডিওটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি। The 17th of June 2022. Let me start right away then by recapping the key points from the General CCSA meeting this morning that was chaired by Prime Minister Prayut Chan-o-cha. There is a lot of material to cover, and I am very pleased actually to be bringing to our audiences some good news and some upcoming significant amendments to the current measures, some that will be effective from the 1st of July onwards, and others that may be effective a bit sooner than that date. Let me go now to key relaxing measures from the CCSA General Meeting this morning. Entertainment venues can be opened according to the relevant pre-COVID regulations, which means that some maintain their midnight closing time, while others will be extended to 2 a.m. for closing. So please go ahead and check with your local venue or specific venue before visiting them. Temperature screening in buildings are no longer required unless in high-risk areas. On the mask mandate, and this is something that I know a lot of you are keeping close tabs on, there will be different requirements for specific groups and the general public. So, for example, vulnerable groups, or those in the 608 group who are not fully vaccinated, for some, are highly encouraged to wear masks when present with others. COVID-infected and high-risk groups are also strongly suggested to always wear masks when with others. For the general public, inside buildings, masks are required unless you are by yourself or unless you are doing activities such as those where masks cannot be worn comfortably, such as eating, exercising, receiving care or service on the facial area, and performing arts.
then you are recommended to proceed with care, and when those activities are completed, you are encouraged to put the mask back on. Outside of buildings, wearing masks when you are with others and cannot observe social distancing, this is recommended, or when the area is crowded with a lot of people or not well ventilated. This is the case if you are using public transportation, for instance, or in congested markets, sport venues, and concert arenas. Please bear in mind that all of these relaxing measures regarding the mask mandate will only take effect after the announcement in the Royal Gazette, which means that Cabinet next week will take the issue up, and shortly thereafter, if approved, it will be announced in the Royal Gazette. We will update you certainly at the next CCSA meeting, which is scheduled to be held on the 30th of June. Another exciting update I have for our listeners at home regards Thailand Pass, and here we do have an effective date, which is the 1st of July onwards. The CCSA this morning agreed to discontinue or lift Thailand Pass registration for all travelers, both Thais and foreigners. This is surely welcome news for everyone listening today and at home, and we do hope that it will promote tourism, facilitate international travels and arrivals, and bring us closer to normalcy. What this means in specific terms is that the current $10,000 insurance requirement for COVID treatment for foreign travelers will no longer be mandatory. But certainly it's highly recommended considering the 3 difficult years that we have just gone through. Secondly, what lifting the Thailand Pass registration means is that travelers still need to show proof of either a vaccine certificate or COVID-free test results. So that vaccine certificate or pro-ATK or RT-PCR results taken within 72 hours of travel will be checked by the airline staff at check-in and once again when travelers arrive in Thailand. But you will no longer have to upload this to the Thailand Pass, which will be discontinued. Please note that this new Thailand Pass discontinuation will be effective from the 1st of July onwards.